ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോജൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ 8-ലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സോ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ്, ബിഹേവിയറിസം, കോഗ്നിറ്റിവിസം, കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ബിഹേവിയറിസം എംഫസൈസസ്. ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി വായിച്ചു പോവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുന്നു, ഉത്തരം പറയുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഉത്തരം ഓൾറെഡി സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എങ്കിലും ഞാൻ വോയിസ് ആയിട്ട് പറയാം. ബിക്കോസ് the people, those who are listening like an audio, can it will be better for them to understand the answer. Okay, so first one, behaviorism emphasizes a mental process ആണോ, observable behavior ആണോ, cognitive structure ആണോ, learners autonomy ആണോ? സോ ബിഹേവിയറിസം ബേസിക്കലി പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയർ. ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയർ. Now, second question, who is most closely associated with behaviorism? Piaget, Skinner, Vygotsky, Brunner. Behaviorism is very closely connected with whom? So the answer is Skinner. Cognitivism focuses on imitation, conditioning, internal mental process, group learning. So the answer is option C, internal mental process. Constructivism was advocated by Skinner, Watson, Piaget, Vygotsky, Krashen. Constructivism was advocated by Piaget and Vygotsky. In constructivism, the role of the teacher is knowledge transmission, passive observer, guide and facilitator, disciplinarian. So the answer is option C, guide and facilitator. അടുത്ത ചോദ്യം, which school believes in reinforcement, motivation? So options, cognitivism, constructivism, behaviorism, none of these. So it can be a very expected question. So answer is option C, behaviorism, reinforcement, behaviorism. Zone of proximal development is related to Skinner, Piaget, Vygotsky, Krashen. Answer is Vygotsky. According to Piaget, children learn best through listening, memorization, exploration, discovery, repetition. Obviously, that is, exploration and discovery. Option C. Next one, which theory promotes scaffolding in language learning? Behaviorism, cognitivism, constructivism, audiolingual method. So the answer is constructivism. Cognitivism is least likely to use mental mapping, concept formation, rote memorization, problem solving. So the answer is least likely to use എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the answer is rote memorization. അടുത്തത് നമ്മൾ LSRW ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. റീഡിംഗ് ഈസ് റിസപ്റ്റീവ്, പ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഓറൽ, ഫിസിക്കൽ സ്കിൽ. റീഡിംഗ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് സ്കില്ലും പാസീവ് സ്കില്ലൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിസപ്റ്റീവ് സ്കിൽ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സ്കിമ്മിങ്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റീഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. അല്ല, സ്കിമ്മിങ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. സ്കിമ്മിങ് റീഡിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആണോ, റീഡിംഗ് ക്വിക്ക്ലി ഫോർ ദ മെയിൻ ഐഡിയ ആണോ, റീഡിംഗ് അലൗഡ് ആണോ, ഗസ്സിംഗ് മീനിങ് ഫ്രം ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണോ? സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, reading quickly for the main idea. Next one, speaking includes grammar only, pronunciation and fluency, listening, reading. So speaking includes, out of these options, I would like to say the answer pronunciation and fluency. Listening is considered listening, passive, active, mechanical, productive. So the answer is option B, active. റൈറ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് പോലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസിലി യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലിസണിങ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് സബ് സ്കിൽസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ്, സിൻടാക്സ്, കൊഹിയറൻസ് ആൻഡ് പങ്ക്ച്വേഷൻ, listening and speaking, memorization. Answer B, syntax, coherence and punctuation. So
Syntax, coherence and punctuation. അടുത്ത ചോദ്യം, extensive reading helps to develop accuracy, grammar, fluency, spelling. Extensive reading helps fluency. The skill required to decode the sound system is speaking, listening, reading, writing. Listening. Silent reading improves listening, pronunciation, comprehension, writing. Comprehension is the right answer. Note taking is a subskill of listening, speaking, writing, reading. Note taking is obviously listening. The ability to use language appropriately in different contexts is linguistic competency, communicative competency, vocabulary usage, syntax skill. The ability to use language appropriately. Option B, communicative competency. Language acquisition and correction. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. Correction proposed the communicative theory, input hypothesis, output theory, dual coding theory. So input hypothesis ആണ് Correction ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The natural order hypothesis states language rules are acquired randomly. Language is learned through translation. Language acquisition follows a predictable sequence. Output precedes input. Answer C. Language acquisition follows a predictable sequence. Correction distinguishes between reading and writing, grammar and vocabulary, acquisition and learning, speaking and pronunciation. So the answer is acquisition and learning. അടുത്ത ചോദ്യം, the monitor hypothesis is about input adjustment, fluency versus accuracy, conscious grammar correction, listening to audio. Answer is conscious grammar correction. Affective filter refers to vocabulary control, grammar usage, emotional barriers to learning, textbook selection. Affective filter refers to emotional barriers to learning. Option C is the right answer. അടുത്തത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അപ്രോച്ചസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു പോവാം. ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോക്കസസ് ഓൺ communicative ability, translation and grammar rules, listening and speaking, phonetics. Grammar translation methods focuses on translation and grammar rules. Okay, option B is the right answer. Audiolingual method emphasis on method emphasis translation, grammar explanation, habit formation, reading silently. Audiolingual method emphasis on habit formation. Direct method avoids speaking, grammar teaching, mother tongue, drills. Direct method avoids mother tongue. Communicative language teaching focus on grammar accuracy, meaningful interaction, memorization, sentence pattern. Communicative language teaching emphasizes meaningful interaction. Question number 30. Structural oral situational approach was developed in USA, UK, France, Germany. Structural oral situational approach. Option B, UK. Option B, UK. The bilingual method allows only English, use of L1 for explanation, grammar translation, phonics only. So bilingual എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും use of language L1 for explanation. Use of L1 for explanation. Okay. Next, humanistic approaches prioritize test,
Teacher control, learner's feeling and motivation, translation. So option C, learner's feeling and motivation. Silent way is a grammar-focused method, teacher-centered method, humanistic approach, audio-lingual method. Option humanistic approach ആണ് correct ഉത്തരം. Silent way is a humanistic approach. In CLT, role plays and pair work are used to develop memorization, communicative competency, reading skill, grammar rules. Communicative competency ആണ്. Okay. The method that uses pattern practices. Direct method, audio-lingual method, CLT. Communicative grammar. So option B, audio-lingual method ആണ്. The method that uses pattern practices. Audio-lingual method.